amal karna, to put it into practice as well. So what are we going to look at today? Because Guru Sahib's Gurpurab is next Tuesday. Avatar Dihara is next Tuesday. And we are going to look at Guru Sahib's itihas from their time of their childhood. Jodo Guru Sahib Baal Umar de vich si. And I was thinking, the Sikh Sangat here, we know majority of the itihas of Guru Nanak Dev Ji. So when I was asking the Sikh Sangat, and I was asking them, what is the first Shabad recited by Guru Nanak Dev Ji? And many were saying, Mool Mantar, because that was the first Shabad when Guru Nanak Dev Ji came, Pargat hoye, Guru bane, unhone oh ucharan kita. But that was way later on. Today and tomorrow's Diwan, we are going to do Vichar of the first Shabad recited by Guru Nanak Dev Ji at the age of 5 years old. But Pehla Samjan di Galya is for us to understand why that Guru had to come in the first place. I was having Vichar with one of my Virji last week, and this point hit me. It was from this point that I decided to do Katha on this Shabad. What is the greatest dukha that a human goes through? Sab to vadda dukh ki hai sanu? Tusi sochonge, jera rog deh nu lagya hoya oh vadda dukh hai, ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ। Agyanta means ignorance. That's the greatest dukkha, the greatest suffering we can go through. Ignorance. Ignorance of what? Not the gyan that we go to school and learn, but the ignorance of who we truly are. Guru Nanak Dev Ji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ. Ignorance is darkness. So when Guru came, Gyan Anjan Gur diya. Anjan means, jada asi kajal nahi paunde akkhan de vich, eyeliner keh lo. Gyan Anjan Gur diya. Guru Sahib gave us Gyan. Gyan Anjan Gur diya. Agyan Ander. Agyanta, ignorance, darkness of ignorance, vinas. Was gone, was destroyed. So the very reason why Guru Nanak Dev Ji had to come into this world, because sare pulle fire sige. Dunya de dharam hege si, there were dharam in this world, but everyone had forgotten the very reason why they came into this world. So hopefully through this Shabad, this becomes a reminder for us as well. Guru Nanak Dev Ji 5 saal de umar de vich, when they were 5 years old, their father Mehta Kaluji decided to send them to school. And their first Dunyavi teacher was Gopal Pandha. Gopal Pandha was a teacher, but they were an accountant as well for the Shahr of Talwandi. So tusi keh sakde ha mathematics teacher ya. So why Gopal Pandha was chosen to be Guru Nanak Dev Ji's teacher was because Mehta Kaluji themselves was dealing with accounts of the city as well. So Mehta Kaluji nu eh si vi mera vi puttar accounting sikhe, so he can take over the family business. Guru Nanak Dev Ji day 1, they go to Gopal Pandha, and they were the best student Gopal Pandha ever had. Jera kuch vi Gopal Pandha kenda si, whatever timetables Gopal Pandha would recite, Guru Nanak Dev Ji would follow and would answer each question. He was very happy. Gopal Pandha de man de vich ek khayal aaya that this is my best student and I'm going to teach him separately. Enu na add karke baki de bachchiyan to enu add sikhauna hai, cheti sikh jave, so as he learns faster I can teach him even higher knowledge and I can earn more money from Mehta Kaluji. A+ student. The next day, Guru Nanak Dev Ji goes back to Gopal Pandha, and Gopal Pandha brings him to the side and start teaching him okay timetable. Timetable ji mein keh lo 1.5, 3.5, jara sanu aap nahi pata si sochde kidda calculation karni hai.
Gopal Pandha ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ now Guru Nanak Dev Ji would follow everything that I teach him. But Guru Nanak Dev Ji ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ got upset ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, you were okay yesterday, what happened to you today? Why are you not repeating what I'm teaching you? Guru Nanak Dev Ji asked Gopal Pandha 4 questions. Guru Nanak Dev Ji ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓਗੇ? What have you learned and are you going to make me just like you through these education? What have you earned from this knowledge? And what is the best knowledge that you can give me? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, 1.25, 3.4, 4.5 ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। I've earned so much of wealth because of this. But he couldn't answer ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ। He couldn't tell. ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। And now Guru Nanak Dev Ji is giving Gopal Pandha the ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ I will tell you the ਗਿਆਨ that you need to know to be the greatest accountant in this world. Accountants ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? Profit and loss, right? I never did study accounting, so ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। But little do I know is they manage a lot of profit and loss. There's always 2 sides, okay? Guru Nanak Dev Ji says, I will teach you the best accounts that you need to have in this world. Kavi Santokh Singh Ji, who is the author of Suraj Prakash, they praise this Shabad. ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ this is the first ਸ਼ਬਦ recited by Guru Nanak Dev Ji, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੂਗਾ, ਸਮਝੂਗਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੂਗਾ, that person, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਗੀ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Because why? Kavi ji says the 4th praise, ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, the 4 Vedas of the Hindu ਧਰਮ, they read the Vedas to get what? To understand about Brahm Gyan. ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। Kavi ji says that all the gyan of the 4 Vedas is within this one Shabad. All the gyan of all the Shastras, Puran, whatever Grantha you can find in the world, which we cannot learn within one lifetime, it's just in this one Shabad. And in this one Shabad, there's 4 pauriyan. So, my benti to the Sangat here, ki is Shabad de vich gun bahut ne. But to understand this Shabad, we need a lot of focus. Kyun? Je sada ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨ ਦੇਣਗੇ, it will go on top of our head. ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ the first pauri. ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। Don't worry about ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ this is too heavy for me or it's too much information. No. Because our aim in this world is to remove the ignorance of our mind. So Guru Nanak Dev Ji, through the rag of Sri Rag Mahal Pehla, Guru Sahib shuru ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਤ ਕਰ ਸਾਰ. The first pankti Guru Sahib ever recited from their mouth. Very big thing. ਜਾਲ ਮੋਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ when people used to prepare ink paper for writing, ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? they used to burn ਲੱਕੜ ਕਹਿ ਰੋ,
any organic material, they used to burn these organic materials, wood and papers or whatnot, or sometimes if there's very poor, then they use the carcasses. All these organic materials, ਜਦੋਂ burn ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ashes ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ashes ਨੂੰ grind ਕਰਕੇ ਫਿਰ ink ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ. So here now Guru Sahib is telling us, what do we need to prepare to write our accounts in this world? Jal moh. Number 1, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ? What are we going to burn? We are going to burn our attachment to this world, to our possession. My father-in-law passed away 2 weeks ago, and this got me thinking, because kinne sala baad someone within our family passed away, and this got me thinking, if death was to arrive the next moment, ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਣ ਐਂਡ ਟੈਲ ਅਸ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੇ, ਓਕੇ ਲਾ 5 ਮਿੰਟਸ ਲਾ, you give me and you tell me that my death is coming. What would be running in my mind? I'll be thinking, ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ will ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ. I'll be thinking about how am I gonna sort out everything, my possession and wealth, so that my family doesn't have to struggle. Attachment. That would have been our worry. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਗਾ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਏ. So our attachment is that very thing that's not allowing us to let go. ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ. ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ. ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਨ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ. So Guru Sahib says, burn our attachment, but ਕਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ? How are we going to burn attachment? With the fire of Gyan. Gyan ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ? Where are we going to get that Gyan that we can use to burn our attachment? From Guru Sahib. ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂ. ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ that why our ਸੰਗਤ do not know a lot about our ਇਤਿਹਾਸ. ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ during our grandparents' time, each house used to have a janam sakhi. And every Sangat used to know itihas of Guru Nanak Dev Ji at least by heart. But our Sangat now, sad to say, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. Or they get the names mixed up. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, we want that ਗਿਆਨ, we have to come to the sharan of the Guru. ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ. So Guru Sahib says, use the fire of ਗਿਆਨ. ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, oh, what does Guru Sahib say about ਪੰਜ ਚੋਰ? How does the ਪੰਜ ਚੋਰ attack us? So when the ਪੰਜ ਚੋਰ attack us, what happens to the mind? Then when the mind goes haywire, what will the body do? ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ. So Guru Sahib says, use the fire of ਗਿਆਨ and burn your attachment. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ attachment ਨੂੰ burn ਕਰ ਲਿਆ. ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ. Attachment ਨੂੰ burn ਕਰਕੇ, the ashes that are left, what are those ashes? Guru Sahib says, those ashes are now our ego. But we have burned our attachment. How can ego suddenly come out of nowhere? Sikhi is kanyo tikhi walo nikki. The path of Sikhi is very easy, but it can be very difficult as well once we step on it, because the test that Guru Sahib gives us. When we have burned our attachment, ਪੰਜ ਚੋਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, we are free from the ਪੰਜ ਚੋਰ, we are not disturbed by anger, by attachment, by lust, by desire. These are the 5 workers. We have won over the 5 workers. ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, but we are still fighting with the boss. Who is the boss? Ego. Boss ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ within us. We cannot find that, and that is ego. Guru Nanak Dev Ji, the very same reason they had to go to Sumer Parbat. Sumer Parbat, the Siddha, they have been doing bhakti for 500 over years. What's wrong? What went wrong?
Why Guru Nanak Dev Ji had to go all the way there, and just by reciting one Shabad, by reciting one Bani, they were liberated? What was the problem in the Siddha? They also let go of their family. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ they went into the jungles, they went into the mountains to do bhakti. There was ego that I am no longer attached to anything. Pride. Same thing when we start doing bhakti. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. It will come. It will come. Guru Sahib says those ashes are the leftover ਕਹਿ ਲਓ. Ego still remains there. You still need to do something about that. So when you realize that ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, now Guru Sahib says Kasa. Kasa means you grind. Now you're going to grind the ashes of ego with what? With Naam. Because the only thing that can destroy ego is Naam. Gurbani says, Home nave naal virodh hai. Do ena vase ikatha. You can either have ego or you can either have Naam. Both cannot survive in one. You cannot have Amrit and poison in one place. So you grind the ashes of ego with Naam. And ਜਦੋਂ grind ਕਰ ਕਰਕੇ ink ਬਣ ਗਿਆ. Now you're left with ink. Ego is destroyed. So when ego is destroyed, what is left within? What is that ink? Is parosa. Full faith in your Guru. Full faith meaning whatever Guru does, whatever is in the hukam of Guru, I accept it. I accept it. Sukha, dukha, changa, bura, whatever it is, I accept it. So now ink is prepared. The ink of full faith, parosa, vishwash is prepared. On a Guru Sahib says, mat kagat kar sar. On a paper, what paper are we going to use? Mat, our intellect. Ink is prepared and now we are preparing our paper, our intellect, our buddhi. Because Guru Sahib ne sanu ek manukhi jivan baksha. We have been blessed with this human life, human form because our intellect. We have the ability, Guru Sahib has given us the ability to think of what's right and what's wrong, what's good, what's bad. But this is Guru Sahib's game. Really, sometimes we wonder, what is Guru Sahib trying to do here, playing a game with all of us? But no one can understand. Each one of our intellect is different. Our version, our understanding of what's good and bad is different from one another. What I think is good and bad, it might be different for you. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ. How can you think like that? You have to follow my point of view. So Guru Sahib is now telling us to prepare the paper of our mata so we can start writing what is right and wrong, what is good and bad. Mat kagat kar sar. Gurbani says, na, भी ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई. मैनू इस तरह दी मत दे. Give me this kind of mata that allows me to remember you every moment. So ਹੁਣ ink भी तैयार हो गया, paper भी तैयार है. Now in the next पंक्ति Guru Sahib says, पाओ कलम कर चित्त लिखारी गुर पुछ लिख विचार. ਹੁਣ इंक तैयार आ, पेपर तैयार, पेन केड़ा होना चाहिए? What kind of pen we must use? Pao means love, the pen of love. क्यों प्रेम तो बिना कुछ नहीं होना. If you have no love for your Guru, you're not going to make the effort to come to the Gurdwara. तुसी कहोगे चलो कोई ना देखी जाओ, or next time let me go somewhere else. I have so many 101 things to settle. प्रेम दे करके तुसी इत्थे बैठे हैं. पाओ कलम कर चित्त लिखारी. So ink of parosa, paper of mata of your intellect, and the pen of love. Now what hand is going to be used to hold that pen is your mind. मन ने कलम नू फड़ना है. दे मन दे विच प्यार होवे फेर ही तुसी effort पाओगे. So your mind is going to be that hand. And who is going to be the one controlling the hand, the writer, the likhari, is your consciousness, your true form. Let's try to understand it this way. Okay?
Classroom ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਆ, classroom 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, and we have had those moments ਜਿੱਥੇ teacher ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ we are trying to pretend that we are focused with the pen in our hand and the book in front of us, and we are like, and the next thing we know, we are falling asleep. But the pen is in our hand. So what happens when the pen is in our hand and the book is in front of us but we are asleep? Hand is not in control. We end up scribbling the book. Line ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, or the ink will, and squeeze the ink out and go pass through the pages, and the next thing you know, you're awake and you're like, haye aa ki ho gaya? So the writer is our chitta, our consciousness. Asi sutte pe aa. Gurbani says as well, manmukh sutta maya moh pyar. Maya de moh attachment in this world, then manmukh is asleep. Akhan ta khulle hoya, but chitta is asleep. So when the chitta is asleep, you are asleep, your hand, the mind is now controlling everything. Your mind is going here, there, pen vi pata nahi kithe jaye janda. So what are you writing in your karam, your accounts on the paper is all mare karam. All scribbles and whatever not. You're writing all of that. But Gurmukh jage, gun gyan bicha. But when the Gurmukh is awake, your chitta is awake, you are now controlling your mind. Then you decide, we hath ne kithe jana ya, ki likhna ya, because you are in control. ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ. So Guru Sahib says, Kar chit likhari. The likhari, the writer is the chitta who now controls the hand. When your mind is in love, when the mind, your hand, and the pen of love touches the ink of parosa, nothing can stop you from writing good karam on the paper. Nothing can stop you. When your mind is in control, when the pen of love is ready, and when the ink of parosa is there, how can there be bad karam on your account, on your paper? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਆ? Because ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ. So Guru Sahib says, Gur puch likh vichar. Guru nu hun puch ke hun tu likh. Vichar karke hun tu likh. सवाल आंदा है hun Guru Sahib मैं लिखा कि सारा कुछ तैयार है, now everything is ready, what do I write? लिख नाम सलाहा लिख, लिख अंत ना पारावार. लिखना किया hun? Guru Sahib कहंदे ने hun तू नाम दी सिफत लिख. Now start writing what's right and what's wrong, because now your intellect is clean. Start writing what's right and what's wrong. Follow the Guru's mat. जो Guru जो mat देंगे ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ account ਬਣਾਓ. So an accountant writes the account of profit and loss. A Gurmukh writes the account of good and bad karam. So likh naam salah likh. Start writing the praises of naam. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ? Now maybe I go back home now and start writing WhyGuru Ji, you're so great. So Guru Sahib is telling us, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ. ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ. When you praise WhyGuru, why does Guru Sahib say ਕਿਉਂ ਮੈਂ WhyGuru ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ? Many people ask the question, why is it so necessary to do Simran? Just do one time WhyGuru and you're done. Yes, it's not wrong. If you can do WhyGuru one time, like how Ajamal Papi did WhyGuru one time and he was liberated, then yes. But if our hand is haywire and we are like scribbling, how can we have muktala just like that? We have to first control our mind. Ek khed sokhi nahi ki. So even Jaap Sahib di Bani, Guru Gobind Singh Ji, Paramatma di sift karte ne, they praise Paramatma, and Jaap Sahib ends with Pankti 199. Someone who's OCD like me will say, why 199? Why can't it be 200? That's the whole reason why Guru Sahib says, you cannot reach the end. If I put 200, the Sikh will think that that's it. Only 200 pauriyan that praises WhyGuru. No. So make it incomplete, 199. There's a devta in the Hindu mythology, a devta called Sheikh Nag.
Gurbani says as well, Sheikh na tero maram na jana. Sanak sanand mahes samana, Sheikh na tero maram na jana. So then we go to Sri Gur Bhagat Mala Steek, where all the Sakhya of all these, whoever is mentioning Guru Granth Sahib Ji, all their Sakhya. Why does Guru Nanak Dev Ji mention these people? Ganika, Ajamal, who are these people? Why Guru Sahib gave their example? Sheikh Nanak is a demigod kehlo of Vishnu. He's a pujari of Vishnu. And Sheikh Nanak means a cobra, hai, and he has thousands head. Kai kehndे ne 1000, kai kehndे 10,000, kai kehndé ne lakh. Chalo jinne bhi sir hon. But what does Sheikh Nanak do? Every day, one head, each head of Sheikh Nanak would recite one new name of WhyGuru. Every day. So keh lo ek din de vich 10,000 nave na Paramatma de ucharan karne. New names. Even then, Guru Bani says, Sheikh Nanak tero maram na jana. Even Sheikh Nanak also cannot reach your limit, your end. That's how great Paramatma is. Guru Nanak Dev Ji goes on their Udasi and they tell Pai Mardana Ji that go into the town and do a soda, 2 paise date Pai Mardana Ji nu, 2 paise deke ke, kya vi tusi hona bazaar ch jao and do a soda of sach and chhoot. Go and buy truth and false. Go and buy. Pai Mardana Ji inne pole pai mile raguraya. Asita, our intellect, we are so, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚਤਰਾਈ ਆ, we will start questioning Guru. How can you buy truth and false? It's a metaphorical thing. It's not something tangible that you can buy. Par Guru Pai Mardana Ji na sawal puchya, pole pai. In innocence you get Paramatma. In love and innocence you get WhyGuru. Pai Mardana Ji goes to the bazaar holding 2 paise and a piece of paper and trying to, not even a piece of paper, but holding 2 paise and going to each shop. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿਓ. Can you give me such and ਝੂਠ for 2 paise? And everybody is laughing at him. ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਨਾ? ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ, ਤੁਰੀ ਜਾ. And until Pai Mardana Ji reaches the shop of Mullah Khatri. Mullah Khatri, when Pai Mardana Ji asked him, can you please give me a soda of such and ਝੂਠ? My Guru is asking me, I have to go back with something, नहीं तो मेरे डांट पैनी है. And Pai Mullah Khatri takes out a piece of paper and writes there, Jiona chutya te marna sachya. That this life is false and to die is true. And Guru Nanak Dev Ji, Pai Mardana takes that piece of paper, gives the 2 paise to Mullah Khatri and goes back to Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji prasann hoye. Mullah Khatri aaya, Guru Nanak Dev Ji sangat ਕੀਤੀ. Guru Nanak Dev Ji nu ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ. Even went on Udasya with Guru Nanak Dev Ji as well. And then they went their separate path. When Guru Nanak Dev Ji came back to the Penda to ask where Mullah Khatri was, or darde mare, because his wife got angry that why do you leave the house for such a long time? Tu Parchar te tor pena, Udasya te tor pena, kar kaun sambalu? Who's going to take care of the house? Who's going to bring the income for the house? Tu honne kitte paase jana? Guru Nanak Dev Ji was at the door. And Mullah Khatri, haan, theek ya, main bhi thak gaya, It's not easy to follow the Guru. It's not easy. Oh na, jaake store room de vich jaake luk gaya. Store room ch jaake luk gaya, and Mullah Khatri's wife tells Guru Nanak Dev Ji, oh Guruji, he's not at home. Guruji asks, ਫੇਰ ਦੇਖ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋਗਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਿਓ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਡੱਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ. ਸੱਚੀ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ. He died and he was reborn as a rabbit at the time of Guru Gobind Singh Ji. And this Sakhi you must have heard, where Guru Gobind Singh Ji ne ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ. That was Mullah Khatri. The whole point is, number one, that we know. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਆ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਆ, ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ. We know everything. But then what's wrong? What's going wrong? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ?
Gurbani says then, go back to the same point, ditthe mukt na hoi, jichar shabad na kare vichar. ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ. We cannot just stop at listening and seeing. So ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ. ਕਿਉਂ? Why does Guru Sahib say so much about doing naam simran and doing ustat of WhyGuru ji? The next pankti, the essence of this Shabad, the Rahao pankti, Baba telling Gopal Pandha ji, Baba, eho lekha likh jaan. This is the only account you need to know about. This is the best account that you need to know, that you need to learn. Why? Jithe lekha mangiye, tithe hoye sacha nisaan. So Guru Sahib tells us, a account is important for us for a place. Jithe. ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੇਖੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ in the court of ਧਰਮ ਰਾਜ where we what goes when we die this body doesn't go our mind and our intellect will go. And with all of our karam, our accounts, it will all appear in front of us. Jithe lekha mangye on ki changa mara ki kita. We have to give our accounts. And if we have good accounts, good karam, Guru Sahib says, jithe lekha mangiye, where our lekha will be asked for, tithe hoye sacha nisan. There our accounts will stand right in front of us as a nishani, as a proof that this is a Gursikh, this is a saint of the Guru, of Paramatma. You cannot do or say anything to them. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ what does it mean ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ these are not mythical creatures. You read the books of Bhai Rantir Singh Ji, eyewitness account of people who are trembling at their deathbed because they can see. And Bhai Rantir Singh Ji is saying that this person ਚਿੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ and when Sukhmani Sahib Bani is being read Japji Sahib Bani is being read he's shant because why the jamduts don't come near him. So ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਧਰਮਰਾਜ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ in fact they'll start doing seva of the Gursikhs. So, Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, I'm going to end with this one Sakhi. Then tomorrow we're going to look at the second, third and fourth body. Guru Nanak Dev Ji meets another person called Duni Chand. You might have heard of this Sakhi as well. Duni Chand ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੀਗਾ. ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ. He used to do charity, donation and all of that. But he was still attached to his wealth. Guru Nanak Dev Ji goes to Duni Chand and they have Bachan Bilas and Duni Chand was in love with Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji ek sui ਕੱਢ ਕੇ took out a needle and gave to Duni Chand and said, Duni Chand, when we meet in the next life, I want you to give me this needle. Duni Chand ਭੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ, thank you Guru Ji for giving me such a big task. He goes into the house and gives the needle to his wife and say, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ. Keep this properly because I have to give this to Guru Nanak Dev Ji when I meet him in the next life. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ she was awake. Consciousness was awake. What do you mean in the next life? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ we can't even take anything and go with us when we die. How can you take this needle with you? ਉਹ ਆਪ ਉੱਠ ਗਿਆ. ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ. His consciousness was awakened just by this sentence. And he goes back to Guru Nanak Dev Ji that Sache Pacha, nothing will go with me. So that's when Guru Nanak Dev Ji gave Duni Chand this sikhya that yes, something will go with you. I na ko vi kuch nahi jao ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ we have 3 friends. 3 ਸਹਾਇਤਾ support system ਕਹਿ ਲੋ. Okay, each one of us here we have. Until the moment we die, our support system is our wealth, ਧਨ ਦੌਲਤ. Because it helps us to survive in this world. ਹੈ ਨਾ?
ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਥਿੰਗ ਵਰਕਸ, ਮਨੀ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਟਐਵਰ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਹੋ? ਆਵਰ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਆਵਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਆਵਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਸ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇ ਆਰ ਵਿਥ ਅਸ ਫॉर 10 ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲਓ। But then eventually they also go back to their own life as well. How long can someone mourn for the dead? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ tells through this ਪੰਕਤੀ, ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। Again the same point, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ। Guru Nanak Dev Ji tells Duni Chand that they are your true friends, your true support system, who, where you have to give your lekha, they will stand right in front of you and become proof of what you have done in this world. And those are your virtues. ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। Does someone do papa because of good virtues? No. But where do you get guna from? Where will you get guna from? ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਣ। You need to get from somewhere, ਹੈ ਨਾ? You get virtues from ਗੁਣਤਾਸ। ਗੁਣਤਾਸ, who is ਗੁਣਤਾਸ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। That's why Guru Sahib says, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। Then I was thinking, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, Paramatma has no limit. So how long should I write? This Guru Sahib is telling us every breath they now, because our money, our currency that we have is our breath. Every breath they now, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। When you remember ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, when you do ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, automatically you are attracting all those virtues of ਪਰਮਾਤਮਾ within you. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, because we are ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰੇ, we are ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ। But because of Maya and all this ਪੰਚਚੋਰ of ego, ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। So we don't know them. So that's why when Shabad kasvatti live and Shabad naam dena si to ke, then you start revealing all those virtues within you. Then when the virtues are within you, naam is within you, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ accounts ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾਬ ਜਮਦੂਦ ਹੋਣੇ, ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲਏਗਾ। These ਗੁਰਸਿੱਖ will take our accounts, ਭੱਜ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ, because then we have no link with these people. ਇਹ ਤਾਂ workers ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ workers ਨੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਜਮਦੂਦ ਹੋਣੇ ਤਾਂ workers ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। But if you have direct connection with the king, ਫਿਰ workers ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? We want to have a direct connection with the king. That's why Sikhi is a very easy dharm. Because why? It removes all the middle person. You have a direct link to WhyGuru Ji. But even that we cannot do as well. So ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਾ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ, after this Rahau Pankti, he will ask 3 questions. For each, one question for each body, he will ask 3 questions. The question, which maybe मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਓ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। I've seen saints doing that. ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਭਗਤ ਸੰਤ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? So this is a question
Gopal Pandha asked Guru Nanak Dev Ji, which we will answer in tomorrow's Diwan. ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਇਤਨੀ ਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ। ਸਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ